When Cities Were Nature's Heaven by Harini Nagendra. She is a professor from Azim Premji University. She talks about the city of Bangalore, how it was in past and how it is now in the present. సో ఆమె బెంగళూరు సిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది అండ్ ఎస్పెషలీ షీస్ టాకింగ్ అబౌట్ బెంగళూరు సిటీ. ఈ లెసన్ టైటిల్ వచ్చేసి వెన్ సిటీస్ వేర్ నేచర్స్ హ్యావెన్, అంటే ఎప్పుడైతే సిటీస్ నేచర్స్ యొక్క షెల్టర్ పాయింట్గా ఉంటాయో అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పడం ఈ లెసన్ యొక్క ఉద్దేశం. We tend to think that nature and cities are polar opposites, yet this is not true. As my research on Bangalore, India's IT hub shows, for centuries the population of this region grew because of nature, not despite it. So here Harini Nagendra మనకి డైరెక్ట్గా నరేట్ చేస్తోంది అబౌట్ బెంగళూరు సిటీ. సో ఆమె రీసెర్చ్లో అంటే జనరల్గా మనం ఏమనుకుంటాము, నేచర్స్ అండ్ సిటీస్ ఆర్ పోలార్ ఆపోజిట్స్, అంటే నేచర్స్ సిటీస్ కో ఎగ్జిస్ట్ కావు, ఎప్పుడు కూడా కలిసి ఉండవు. అంటే సిటీస్ అంటే ఎక్కడైతే చెట్లు తక్కువ ఉంటాయో అది సిటీస్ అని, ఎక్కడైతే చెట్లు ఎక్కువ ఉంటాయో అవి పల్లెటూరు అని జనరలీ వీ హ్యావ్ దిస్ నోషన్. బట్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఆమె ఏం చెప్తుందంటే ఎట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఆమె బెంగళూరు మీద చేసిన రీసెర్చ్ తోటి ఆమె చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఫర్ సెంచరీస్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ గ్రూ బికాస్ ఆఫ్ నేచర్. అంటే ఈ బెంగళూరు సిటీ అనేది ఇట్ హ్యాస్ గ్రూ బికాస్ ఆఫ్ నేచర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఐటీ హబ్. సో ఇన్ మై బుక్ నేచర్ ఇన్ ద సిటీ, సో నేచర్ ఇన్ ద సిటీ అనే బుక్లో బెంగళూరు పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ గురించి తను మాట్లాడుతుంది. అండ్ షీ టాక్స్ అబౌట్ ద ఎకలాజికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ సెంచరీ గోయింగ్ వే బ్యాక్ టు ద పాస్ట్ ఇన్ టు 6th century. సో 6th centuryలో బెంగళూరు ఎలా ఉంది, దాని ఎకలాజికల్ హిస్టరీ అంటే దాని ప్లాంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, దాని ఫారెస్ట్ లైఫ్, దాని వాటర్ హ్యాబిటాట్, దీని అంతటి గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటాను. దాని ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆన్ స్టోన్స్ అండ్ కాపర్ ప్లేట్స్ show that the starting point for a new village was often the creation of a tank or lake to collect rain water. సో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఈ శిలాఫలకాలు ఉంటాయి కదా, సో స్టోన్ మీద రాతి శిలాఫలకాలు, కాపర్ ప్లేట్స్, దాని మీద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అంటే రాసి ఉంటాయి. అంటే అక్కడ ఇంతకుముందు విలేజెస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందన్నమాట పాతకాలంలో క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్యాంక్ ఆర్ లేక్, అంటే అక్కడ ఒక ట్యాంక్ కానీ లేక్ కానీ రెయిన్ వాటర్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి, అండ్ ఎసెన్షియల్ అండ్ లైఫ్ గివింగ్ ఇన్ దిస్ ఫేవరబుల్ లో రెయిన్ఫాల్ ఎన్వైర్న్మెంట్. దీస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ప్రొవైడ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ టు క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ దట్ దీస్ ఎర్లీ రెసిడెంట్స్ హ్యాడ్ విత్ నేచర్. సో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి ఏం చెప్తున్నాయి, అప్పట్లో ఉన్న పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి నేచర్ తోటి ఎంత క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ ఉందనేది దీస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ టాక్ అబౌట్. They describe the landscape as consisting of the lakes, surrounded, irrigated and dry land, the wells above and the trees below. This three-dimensional view of the landscape consisting of two major resources, water and food, agriculture nourished by nature below in the form of wells, and above is remarkably a holistic conception of nature. అంటే ఒక 3-dimensional వ్యూ లాగా అనమాట. అంటే ఏంటి, లేక్స్, తర్వాత సరౌండెడ్ బై ఇరిగేటెడ్ అండ్ డ్రై ల్యాండ్, అక్కడ అగ్రికల్చర్, తర్వాత వెల్స్ అబవ్ అండ్ ట్రీస్ బిలో, అంటే బావిలు, తర్వాత చెట్లు. సో ఇది 3-dimensional వ్యూ అనమాట ఒక ల్యాండ్స్కేప్కి. సో ఇందులో మేజర్ రీసోర్సెస్ ఏంటి అంటే వాటర్ అండ్ ఫుడ్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్, నరిష్డ్ బై నేచర్, అంటే దీస్ 3 ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ రిమార్కబ్లీ ఎ హాలిస్టిక్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ నేచర్. సో నేచర్ అంటే ఇది అని. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ టుడేస్ అర్బనైజ్డ్ ఇండియా వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ఆల్ ట్రేస్ ఆఫ్ దిస్ 3-dimensional విజన్. ఇప్పుడున్న సినారియోలో మనకి ఈ 3-dimensional విజన్ అనేది కనిపించట్లేదు. అంటే వాటర్ రిసోర్సెస్, అగ్రికల్చర్, తర్వాత నేచర్, అంటే బికాస్ వీఆర్ మిస్సింగ్ నేచర్ సో మచ్. Now declining sources of water. The central areas of Bangalore had 960 open wells in 1885. 1885లో 1960 wells ఉంటే బట్ ఇప్పుడు 50 కంటే తక్కువ ఉన్నాయి బెంగళూరులో. సో Bangalore has also lost many of its lakes were considered to be filthy breeding grounds for malaria and converted to bus stands, malls, shopping malls, housings and other built spaces. సో ఒకప్పుడు 1960 లేక్స్ ఉన్నప్పుడు అవి ఇప్పుడు 50 కంటే తగ్గిపోయినాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఆ లేక్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ ది బ్రీడింగ్ ఏరియాస్ ఫర్ మలేరియాస్. అంటే ఎక్కడైతే వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయి ఉంటుందో, వేరెవర్ దెర్ ఈస్ ఎ స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్, ద మలేరియా అండ్ అదర్ లార్వే విల్ బ్రూడ్ ఓవర్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ లేక్స్ అన్నీ కూడా హౌసింగ్ మాల్స్గా, బస్ స్టాండ్స్గా, షాపింగ్ మాల్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయాయి. సో యూ కెన్ సీ ద కాంతివర స్టేడియం అండ్ సంపంగి లేక్ ఎలా అయితే దానిపైన కాంతివర స్టేడియం కట్టారో వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ద సిటీస్ సెంట్రల్ సంపంగి లేక్ విచ్ సప్లైడ్ ద వాటర్ టు మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ బెంగళూరు in the 19th century was transformed into a sports stadium in the 20th century. సో అంతకుముందు సంపంగి లేక్ అని ఉండేది బెంగళూరులో. సో ఇన్ ద 19th century it was transformed into a sports stadium. సో దాన్ని దే హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ దిస్ లేక్ ఇంటూ అ స్పోర్ట్స్ స్టేడియం ఇన్ 20th century. సో ఇప్పుడు అదొక చిన్న టైనీ పాండ్ లాగానే ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ సెరిమోనియల్ రిలీజియస్ పర్పసెస్, అంటే చిన్న వాటికి, అంటే బతుకమ్మ లాంటివి ఆడుకోవడానికి. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ లేక్స్ అండ్ వెల్స్ సప్లైడ్ వాటర్ ఎసెన్షియల్
for the activities of daily life. They were worshipped as sacred and protected as life giving. ఎప్పుడైతే మనకి చెరువులు లేక్స్ అలా ఉన్నాయో పీపుల్ వర్షిప్డ్ దెమ్ వెరీ మచ్. అంటే దే వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వెరీ మచ్ సేక్రెడ్, అంటే చాలా పవిత్రంగా వాటిని ట్రీట్ చేశారు. బట్ వెన్ ఎవర్ ఎప్పుడైతే ఈ పైప్డ్ వాటర్ బిగాన్ టు స్టార్ట్, అంటే ఈ లేక్స్ మీద కూడా రిచువల్స్ సెలబ్రేటింగ్ ద ఓవర్ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ లేక్స్. మాన్సూన్లో ఈ రిచువల్స్ అంటే కొన్ని పండగల్లాగా జరిపేవాళ్ళు అనమాట, ఎప్పుడైతే పొంగి పొర్లుతాయో చెరువులు, గోదావరి అలాంటివి. బట్ ఈవెంట్స్ ఎప్పుడైతే పైప్డ్ వాటర్ బిగాన్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద 1890s ఎప్పుడైతే పైప్డ్ వాటర్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా కూడా చాలా ఫిల్దీగా తయారైంది అనమాట, చాలా డర్టీగా తయారైంది. The lakes began to be polluted with garbage, sewage and even corpses during times of epidemics and disease. So garbage, చెత్త, అంతా సీవేజ్ వేస్ట్ అనమాట. అండ్ దెన్ కార్ప్సెస్ అంటే శవాలను కూడా అందులో స్ప్రెడ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇట్ వాస్ ద ఎపిడమిక్స్ స్ప్రెడ్, అంటే సీజనల్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యేవి దీంతో. దెన్ ద టర్న్ హ్యాస్ కమ్, ద సిటిజన్స్ నర్చరింగ్ నేచర్. అప్పుడు సిటిజన్స్ హ్యావ్ realized like what is happening with us. Then what transformed the centuries long strong relationship between people and nature? They have questioned themselves, they have introspected themselves. అంటే అసలు ఇన్ని సెంచరీస్ నుంచి మనిషికి నేచర్తో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎందుకు ఇట్లా షాటర్ అయిపోయింది? అండ్ బెంగళూరు స్టార్టెడ్ ఇంపోర్టింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. సో అవుట్ సైడ్ నుంచి వాటర్ తెచ్చుకోవడం, తర్వాత ఇంకా స్టిల్ యెట్ యాజ్ ఆ రీసెర్చ్ హ్యాస్ షోన్ బెంగళూరు స్టిల్ నీడ్స్ వాటర్ జస్ట్ యాజ్ బ్యాడ్లీ ఫర్ ఇట్స్ రెసిలియన్స్. అంటే దాని పూర్వ స్థితిని తీసుకొచ్చుకోవడానికి బెంగళూరు స్టిల్ నీడ్స్ వాటర్ జస్ట్ బ్యాడ్లీ. సో దే స్టార్టెడ్ సప్లైయింగ్ పైప్డ్ వాటర్ ఫ్రమ్ డిస్టెంట్ రివర్స్, బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ సఫిషియంట్ ఫర్ ద హోల్ Bangalore. The resurgent citizen movements across Bangalore have begun to focus on protecting and restoring lakes in their neighborhoods. So the people started taking a movement like to protect and restore the lakes. అంటే ఈ లేక్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, రీస్టోర్ చేయడం, దీని మీద ద రీసర్జెంట్ సిటిజన్ మూమెంట్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా సిటిజన్ మూమెంట్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. ద adequate water supply is a constant challenge. సో కమ్యూనిటీ వెల్స్ వన్స్ ఇగ్నోర్డ్ ఆర్ నౌ బీయింగ్ అసిడియస్లీ ప్రొటెక్టెడ్. సో ఎప్పుడైతే వీటన్నిటిని ఇగ్నోర్ చేశారో నౌ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రీస్టోరింగ్ ఆల్ దిస్ కమ్యూనిటీ వెల్స్. నౌ ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ద సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అన్ ఎర్లీ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ విత్ నేచర్ followed by a break and later a resurgent interest in the connection. So early residents did not only focus on water but also greened this dusty hot landscape of dry Deccan plateau. So early residents andaru kuda em chesaru, they not only focused on water but also greened, so they planted so many plants. So successive rulers from 16th century onwards and common citizens planted millions of trees over centuries. So appudunna rulers kuda ee dry Deccan plateau meeda they have planted so many trees. And each settlement was greened with a gunda top. So each settlement అంటే ఒక పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని తీసుకొని దట్ వాస్ కాల్డ్ as a గుండా తోప్ అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ అ వుడ్ లాట్ కామన్లీ ప్లాంటెడ్. అంటే అక్కడ ఆ ప్లేస్లో దే ప్లాంటెడ్ ఫ్రూటింగ్ ట్రీస్ లైక్ జాక్ ఫ్రూట్, మ్యాంగో, టామరిన్. సో దీంతో దే యూస్ టు ప్రొవైడ్ షేడ్, ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫైర్ వుడ్. సో దీంతో ఏంటి వాళ్ళకి వంట చెరుకు అంటే నీడ, తర్వాత ఫ్రూట్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ క్యాటిల్. అంటే ఈ క్యాటిల్కి అంటే ఆవులకి, బర్రెలకి, వీటికి కూడా ఇట్ వాస్ గ్రేట్ గ్రేజింగ్ మెటీరియల్, అంటే వాటికి దానాలాగా అనమాట. దెన్ వేర్ వన్ ట్రీ వాస్ చాప్డ్ డౌన్ అనదర్ వాస్ ప్లాంటెడ్. సో కంటిన్యూటీ ఉండడం కోసం ఒక ట్రీ కొట్టేస్తే ఇంకో ట్రీ ప్లాంట్ చేయడం. దే స్టార్టెడ్ దిస్ ఆన్ వార్ఫుట్ బేసిస్. దెన్ ద రెసిడెంట్స్ దే ప్లాంటెడ్ ద ట్రీస్, ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ప్లాంటెడ్ ద ట్రీస్, ద రెసిడెంట్స్ వాటర్డ్ దెమ్ కేర్ఫుల్లీ. సో లైక్ దట్ ద పీపుల్ కంబైన్డ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్లా దే స్టార్టెడ్ cooperating with each other. This practice of greening continued during the British colonial period of governance and later in the 20th century after Indian independence. So ఇది అప్పుడు బ్రిటిష్ colonial periodలో నుంచి స్టార్ట్ అయింది, but they have continued this movement until 20th century after Indian independence. Because of the cool climate of Bangalore and part of its location of plateau, but also because of its lakes and trees created, planted and nurtured by local residents. So ఈ local residents ఈ ట్రీస్ని ప్లాంట్ చేయడం, వాటిని నర్చర్ చేయడం అంటే కేర్ చేయడం, ఇట్లా చేయడం వల్ల ద బ్రిటిష్ ఆర్మీ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్సో చోజన్ దిస్ Bangalore as a trade center. Then it is no accident that Bangalore, once called India's lake city and garden city, became the country's IT capital. So once upon a time Bangalore-ni garden city ani lake city అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు, but now there is no wonder that it is called as country's IT capital. So soaring temperatures and rising air pollution. So once there was deforestation, once the nature was ignored, the temperature started rising, అంటే temperatures బాగా హీట్ ఎక్కిపోయినాయి అనమాట. Then as a consequence trees were disregarded and felled into their thousands for development projects in Bangalore.
సో బెంగళూరులో ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం దట్ మెనీ ట్రీస్ వర్ ఫెల్డ్, అంటే దే చాప్డ్ డౌన్ సో మెనీ ట్రీస్ అండ్ ఇన్ఎవిటబ్లీ విత్ మోర్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఆన్ ద రోడ్. సో ఎప్పుడైతే రోడ్ వైడనింగ్ అని అదని ఇదని చేస్తే ట్రీస్ కొట్టేయడం, అలా చేయడం వల్ల ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ ఇంక్రీస్డ్ అండ్ the oxygen supply was decreased. So our research, for instance, demonstrated that trees cool the air by 3 to 5 degrees. So trees temperature ni 3 నుంచి 5 degrees cool చేస్తుంది అనమాట. సో the road surface as much as 23 degrees. సో అప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి పాసిబుల్ కాలేదు. Then what happened? Social media to the rescue. So yet citizen movements did not fade. In the early 21st century, a nonagenarian, Honamma Govindaya, has become an epitome of struggles to protect Bangalore's environment. సో హోనమ్మ గోవిందయ్య అనే ఒక ఆమె ఒక నానాజెనేరియన్. సో ఆమె షీ వాస్ ఇన్ 90s. సో షీ వాస్ ద ఓన్లీ ఫెలో హూ స్టుడ్ ఫర్ ద ట్రీస్, who stood for the side of the nature, and she fought against a real estate developers who wanted to convert a local park that her children played in, taking a case all the way to the Supreme Court of India. సో వాళ్ళ పిల్లలు ఆడుకునే ఒక చిన్న ప్యాచ్, గ్రీన్ ప్యాచ్ అనమాట, బెంగళూరు సిటీలో ఉన్న ఒక చిన్న గార్డెన్ ప్యాచ్ని ద రియల్టర్స్ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్. దాన్ని క్యాప్చర్ చేసేసి దాన్ని అక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దామని స్టార్ట్ చేస్తే షీ ఫైల్డ్ ఎ కేస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. అండ్ మాస్ సిటిజన్ ప్రొటెస్ట్స్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ అండ్ గెయిన్ అ సబ్స్క్రిప్షన్ gained significant victories for the city's green cover, including the reversal of controversial decision to build a steel flyover. So citizens అందరు కూడా they started protesting, అంటే they started వద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు నినాదాలు చేయడం అనమాట. బికాస్ ఇఫ్ ద స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ విల్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్, సో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ వుడ్ బి ఫెల్ డౌన్. సో దే సెడ్ నో ఫ్లైఓవర్. సో దట్ మీన్స్ స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ బేడా. సో బేడా అంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్లో నో. సో ఇది సోషల్ మీడియా హ్యాస్ టేకెన్ ద అటెన్షన్ and it has provided an easier way for once isolated groups of people to connect and coordinate, and often to ratchet up public pressure on the nature blind administrators. So నేచర్ని ఇగ్నోర్ చేసే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అందరినీ కూడా ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ సోషల్ మీడియా ఆల్సో కమ్ టు ద రెస్క్యూ. అండ్ ఈ ట్విట్టర్ అకౌంట్ అప్పుడే సో హోనమ్మ గోవిందయ్యకు ఉండేది ఉంటే ఇంకా చాలా వైరల్ అయ్యేది. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ నేచర్ రివీల్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీకన్సీవ్డ్ ఐడియా దాట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా వెర్ ద ప్రెషర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఆర్ సో లార్జ్ అండ్ నేచర్ అండ్ సిటీస్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో చాలా ఇప్పుడు మనం బెంగళూరుని ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కడైతే నేచర్ అండ్ సిటీ కో ఎగ్జిస్ట్ కావు అని అనుకుంటామో, దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ నేచర్ అండ్ సిటీస్ క్యాన్ కో ఎగ్జిస్ట్. అండ్ టుడే this perspective on ecological history of Bangalore can help city dwellers worldwide understand why nature is not important for the metropolis past but also essential for the resilient future. సో ఇప్పుడు మనకున్న పర్స్పెక్టివ్లో ఏంటి అంటే